This is intense. 2 Azeris fighting for Ukraine are sentenced to 8 years in Ukrainian prison for hooliganism, kidnapping and illegal possession of firearms. Russian State TV in February, Kyiv will be ours in 3 days. Russian State TV in December, they couldn't hit targets in Siberia, could they? Либо тяжелая бомбардировочная авиация, дальняя авиация. Или диверсионную группу. Ну, диверсионные группы, понимаете, это не удары по Сибири, диверсионные. Да, можно провести диверсионный акт. И, кстати, эту угрозу нельзя недооценивать. Я думаю, что на территории России есть достаточно людей, которые симпатизируют Украине. Если взять, так сказать, количество этнических украинцев, я думаю, это не десятки и не сотни. Ну и среди беженцев в том числе, конечно. В том числе и среди беженцев. Поэтому террористическая деятельность – это несколько иное, чем нанесение ударов. Watch how Russian missile is intercepted in Kherson. Video of Ukrainian soldiers using anti-drone gun to capture a Russian DJI drone. Kherson region is one of the most heavily mined areas in Ukraine and, I think, the world. Brave Ryan Hendrickson is helping to demine the land. The job is further complicated by frost. Just waiting to get that solid hit and then start to do our job. Alright, so I got a positive hit right here, but this ground is so frozen and you don't want to jam your knife into there and potentially set anything off. So you start out a little ways away until you get past the frost layer, and then you start digging in towards the positive hit. So as you can tell, so it's large. So the road we're clearing right now, there's literally these rockets just all the way down. Yeah, it's all uncleared area, but we're getting it done. Support from Georgia for Ukraine Defense. Вот эти технические оборудования идут к вам. Там еще не успел заснять. Вот такие штуки вот, я не знаю, что это за фигня. Это, наверное, какие-то поставки для контейнеров. Вот так Америка. This is how Ukrainian drone team operate. Хорош! Те саме точно. Дрон це саме більше продягом. Ми спочатку дивимося, потім думаємо, потім робимо. Такого, що ми зробили, а потім думаємо, нам це помилки не допускаються. Це життя. В моєму випадку не тільки мені. Прилетіли, побачили, ми вже знаємо, наприклад, що є спостережний пост за такими координатами. Ми можемо вже планувати там якісь наступні дії щодо там захоплення, полонених і так далі. О, тікають.
Що таке? Я бачу позиции. Я бачу вот этих плохих людей, которые должны стать хорошими. Я цепляю МКшну гранату і лечу до них. Передаю їм привітання від цього українського народу. Тихо! Бігом! Ого! Щось мені подобається. Привет, у вас все нормально? Ну тут уже типа не бачу. А танчику сюда так тоже попасть типа. Ты ёп! Поехали, поехали. А, ой! Побачив, сука, ударив. Зажартувалися. Я поки що на вашому місці не стояв. Да, понятное дело. Рядышком, видишь? Наблюдал за нами, так, когда мы ехали. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.